شیئر کریں slides if you are comfortable with the slides. No, I think it will. It's up to you. I would prefer. I'm going to drop that idea. کوئی ٹھیک اتنی ضروری چیز نہیں ہے. up to you, up to you. ٹھیک ہے ڈاکٹر ٹھیک. صاحب over to you. Thank you very much for joining مکالمہ today. جی ڈاکٹر صاحب. جی. سو یہ میری کتاب پر ہے اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ اردو میں بات کروں. اگر آپ گفتگو میرے ساتھ کریں تو شاید میں کر سکوں, مگر اگر لیکچر کروانا ہے تو پھر وہ انگریزی میں ہی ہوگا, کیونکہ دیٹ از دا وے دا بک از بین ریٹن. یہ اردو میں کی کتاب نہیں ہے, انگریزی کی کتاب ہے. So, if I may be allowed, in an extended conversation with the Italian diplomat Pietro Coroni in 1936, Allama Muhammad Iqbal set out the conditions for a meaningful dialogue between the transmitters of so-called Western and Eastern knowledge, which are worth quoting, given their relevance in our times when these artificial constructs are being conjured up with renewed vigor. If you want to be friends or protectors of Islam, if you want us to trust you, then you must begin by demonstrating that you think our religion is as good as yours. We too know and appreciate logic, the same logic of yours, the Aristotelian logic. Don't forget that. Well versed in Islamic philosophy and mysticism, Iqbal did not just engage with European thought. He made important contributions to concepts, for instance, like space and time, seeing himself as a link in a long chain of productive knowledge exchanges between Europeans and Asians. Iqbal really, he's left for us a trail of activity and lively exchange with intersecting networks of people and institutions in Italy, Germany, Britain, France, and Spain. My recently published book, Muslim Enlightened Thought in South Asia, investigates enlightened thinking among Muslims in India under British colonial rule during the late 19th and early 20th centuries and its aftermath. I follow the arc of Roshan Khyali, illuminating an attitude of mind displayed by multiple generations of Muslim enlightened thinkers from the mid-19th century onwards, challenging the view portraying Muslim thinkers as exemplars of a benighted or apologetic modernity. The book questions both the presumptions of historians of liberalism that completely exclude Muslims from the domain of modern liberal thought, and the predilections of scholars of Islam that lean towards discovering theological rigidity among the ulama rather than enlightened liberality of Muslim poets, philosophers, educationists, novelists, historians, artists, and public intellectuals. It's almost as if the only people worthy of studying when you're studying Islam are theologians, or for that matter, jurisprudential scholars. Conceived in 3 parts, my interpretation of Muslim thought unfolds in 11 thematically and chronologically organized chapters. I'm not going to go through these chapters, but to tell you the 3 parts. The first part looks at the epistemic rupture that came with the formal loss of sovereignty in 1857, specifically foregrounding the change in the meaning of religion following the altered nature of the ruler-subject relationship with special reference to matters of personal faith. The other 2 look at, I'm contribute to history, especially in a period of subjugation, especially with a view to clarifying their sense of self. And the final section from which I'll be drawing upon for this particular talk looks at enlightened thinking amongst, especially with special regard to Muhammad Iqbal in the late colonial period. I use an array of sources, including poetry, philosophy, painting, and literature, to sort of make my argument. And so, without further ado, I'll dip into I'll draw upon the final section of my book. When the poet and philosopher Muhammad Iqbal passed away in Lahore on August 21st, 1938, it was unclear how his compatriots would respond to his clarion call to use their critical faculties to recreate their broken world anew.
The poetic visionary had thrown down the gauntlet for unceasing creative activity, likening the human being to a royal falcon whose purpose is to soar in the skies, not get entangled with the humdrum of ordinary life defined by the linearity of serial time. On the eve of a much sought after political freedom, were the people of India capable of doing what was being asked of them by a visionary who, in a reflective moment, wrote that while nations are born in the hearts of poets, they prosper and die in the hands of politicians. In a searing comment on January 1st, 1935, Iqbal defined Azadi, freedom, as respect for humankind. He critiqued the false universalizing claims of Western powers who use their power to exploit, colonize, and divide people, and justified expansion into foreign lands communism, fascism, human beings were being degraded in ways for which he could find no parallel, even in the darkest pages of history. What Iqbal most resented was the imposition of Western cultural norms on the conquered, stripping them of their own rich ethical, religious, social, and literary traditions. Far from being the universal truths they were supposed to be, these Western imports acted as opiates for the subjugated, turning them into bitter enemies of one another, thereby perpetuating colonial domination. The year that had just ended had seen mayhem and bloodshed in Palestine, China, Africa, and Spain. Was this the only possible result of human cultural advancement? Iqbal wondered that people should become so ill-disposed towards others as to make it impossible for them to live peacefully on this earth. Actually, he pondered, the well-being of human beings depends on respect for humanity. And until all the world's educational powers do not turn their focus exclusively on teaching respect for other human beings, this world will remain a beastly abode. Unity is only of one kind, Iqbal asserted, the unity of humankind without distinctions of race, language, or color. The scathing indictment of global political trends in mid-1930s, and politicians as well, proved to be a premonition. 9 years after Iqbal's death, the subcontinent was partitioned by the British because Indian politicians could not agree on how to share power once independence had been won. The shattering of the long-cherished dream for a united and independent India based on the partition of the two main Muslim-majority provinces of Punjab and Bengal provoked, as you all are familiar, a carnage of untold proportions, displacing millions and causing unprecedented misery and trauma for generations to come. Saad Hasan Manto, a preeminent Roshan Khayal Urdu short story writer, in the aftermath of partition, he of course wrote even before, sensed the futility of the bloodshed, noting that the death of 100,000 Hindus and Muslims made no difference to either Hinduism or Islam. Religion, as he noted, is a matter of personal faith and inherently spiritual. It cannot be eliminated with knives, daggers, and guns. Manto had an epiphany on hearing that migrant peasants in a village, a migrant, they had just come from East Punjab, into West Punjab, had burnt a huge quantity of grain after landlords had stolen it overnight and stored it in their own granaries. He recognized then that a genuine artist's message does not have to reach people through books, pictures, and songs. When an artist plucks at any string of life's instrument, Manto realized, the sound vibrates through the atmosphere for centuries and spontaneously pulls at the hearts of the oppressed. How else could these migrant peasants have known that some time ago Iqbal had written, the field from which the cultivator does not make a living, burn down every stalk of wheat standing upon it. Iqbal's poetic illuminations found new expression in Sayyid Sadiq Ahmed Naqvi's luminous art in post-independence Pakistan. The imposing building of the Imperial Bank of India in Karachi, constructed in 1923 and converted into the State Bank of Pakistan after partition, might seem to be an unlikely place to celebrate the unity of human knowledge that cannot but be predicated on freedom. Yet there was wisdom in the new country's premier financial institution acknowledging its debt
to the common stores of human knowledge accumulated over the ages. Sadiq Khan's giant mural, The Treasures of Time, originally conceived as reliefs in gold on the stream of time, is projected on 496 square feet of canvas. Zooming in on the final two sections of the mural, one sees a clean-shaven but mustached Muhammad Iqbal, the Mufakkar-e-Pakistan, thinker of Pakistan. He is seated in the company of several famous like-minded individuals, giving visual expression to his verse, "Gone are the days when I was alone in company. Here there are many confidants of mine now." Resting his head on the right hand, the poet and philosopher is deep in thought, reading a book he is holding in the left hand over his knees. On the tip of a mountain in the background is an eagle, Aqab, sitting on a rock as a black falcon descends from a sky adorned with minarets. Standing behind Iqbal on the right is the poet Rabindranath Tagore, with his easily recognizable broad forehead and glowing white beard. Sitting on a low seat in front of the Bengali polymath is the matchless Asadullah Khan Ghalib, wearing Mughal attire, composing poetry on a white sheet of paper in the light of a candle in a holder that is resting on a table with a curled smoking pipe on his left. Standing on Iqbal's left is the profile of a gray-haired Albert Einstein, bearing a slight smile and holding a pipe in his right hand. In the German physicist's left hand is a clock that has stars instead of numerals, that with distorted hours and minute hands, registering at his theory of relativity and Iqbal's own critique of the conventional conception of time. The stars and crescent moon allude to nighttime, while the cityscape and the bomb symbolizes the human destruction wreaked by science and international politics in Hiroshima and Nagasaki. Altogether, The Treasures of Time depicts 45 famous artists, astronomers, mathematicians, philosophers, physicians, poets, scientists, and writers, all of them male. The failure of any woman to qualify for inclusion in a celebration of human intellectual development is, of course, very unsettling, but is more aptly a comment on dominant attitudes the world over, to say nothing of the society in which the mural was painted, rather than indicative of the artist's conceptual limitations. The malaise gripping the fabled Muslim homeland during the first quarter of the 21st century exemplifies the predicament faced by the Muslim world at large. Its roots, I would argue, can be traced to the failed status experiments with modernist Islam in the 1950s and 1960s, followed by an artificial blending of Islamic principles with populist socialism in the 1970s. The efforts of the Ayyub regime to assert its dominance over the entire gamut of Islam, including social legislation in the domain of the family, as well as educational reforms and state encroachments on places of religious worship, embittered the ulama in both the traditional and, belonging to both the traditional and also the new Islamic varieties. The final 2 decades of the 20th century signaled the beginning of a steady dismantling of public space, such as there was in Pakistan, available for critical and independent thought, while marking the return of democracy. Even while marking the return of democracy in other parts of the world. State policies seeking to maintain balance between the interests of capital and labor through social equity and justice-enhancing measures receded before the tide of market-driven catchphrases. The neoliberal economic turn was accompanied by exclusionary identitarian politics and right-wing populism interspersed with varying degrees of authoritarianism, something that is an ongoing process in the world today. These ideological trends coincided with the end of the Cold War for Europe and North America, though not necessarily for countries of the global South, most notably Pakistan. With the Iranian Revolution and the Soviet invasion of Afghanistan providing the immediate backdrop to a worldwide neoliberal turn, military-ruled Pakistan experienced a heady era of state-led Islamization that contributed to an exponential increase in immoderation and extremism in pursuit of strategic goals in the regional neighborhood, with ruinous consequences for society and economy that the country continues to suffer.
What has been most conspicuous about the shrinking space for freedom of inquiry and expression, however, is the continued resilience shown by Roshan Khyal thinkers, an array of homegrown intellectuals and activists in the face of draconian state laws. One such example of Roshan Khyali that I will discuss, there are many others that I talk about, was the leftist intellectual and political activists Sayyid Sibte Hassan, urged by a right of center Roshan Khyal, Abdullah Khalifa Hakim. He had in his youth written an evocative autobiography of his time in Hyderabad, Deccan, called Shehre Negara, a beloved city where he worked as an apprentice to the celebrated journalist and writer Qazi Abdul Ghaffar, who published the Urdu newspaper Payam and authored the popular feminist work titles like Adab or Roshan Khyali, Literature and Enlightened Thinking, and Afkar-e-Taza, Fresh Ideas, have remained in continuous publication and are widely read. Hassan's emphasis on the principle of self-determination and federalism in the creation of the Muslim homeland and call for promoting regional languages despite being an Urdu speaker earned him a loyal following in all of Pakistan's provinces. In the words of a committed follower, it was public intellectuals like Sibte Hassan who educated generations of enlightened, secular-minded, progressive Pakistanis and prepared them for the long, dark nights of military dictatorship and the rise of fundamentalism and obscurantism. There were other critical voices who advanced the case for democratic and Roshan Khyal Pakistan that was neither anti-religion, misogynist, or excessively obsessed with the outward ritualistic forms of Islam. Writers, poets, artists, musicians, and talented men and women in other walks of life remained defiant in opposing military rule and eager to assert their right to the future of their country, unfettered by martial power, backed by mullahs. The list of committed proponents of the freedom of conscience and social justice in Pakistan is a very long one and merits systematic study by generations of researchers. Mine is only a very small effort in that direction. Among those who cannot be ignored is the inimitable Habib Jalib, the progressive poet and political activist who sang his revolutionary verses at huge gatherings of people to thunderous applause. The acclaimed Awami Shair, glaring social inequities. Poetry is a record of his resistance governments. Aise Dastoor ko he shouted in his famous poem, Dastoor, rejecting Ayub Khan's 1962 constitution. Despite being jailed repeatedly by successive governments, he caustically warned the rulers who had either usurped or squandered the people's mandate against behaving like embodiments of absolute power, an attribute reserved for God alone. When General Yahya Khan took over from Ayub, Jalib composed a verse reminding him that his predecessor, who thought of himself as a god unto himself, that his predecessor also thought of himself as a god unto himself. By the time it was General Ziaul Haq's turn to seize state power and hang an elected prime minister, Jalib had become a household name, feared by the rich and powerful and loved by the poor and vulnerable. Demonstrating his grasp of Pakistan's turbulent history, he bemoaned, "We inherited this sorrow from the past. How can I write that this sorrow is new?" In a play on Ziaul Haq's first name, which means light, Jalib pronounced his inability to call the darkness of the general's brute oppression light. This was like mistaking the hot desert wind for a gentle morning breeze. No, he could not write that a human being is God. Coming from a humble background, he made common cause with the working poor, bereft of basic amenities and forced to labor in the service of those inhabiting posh
Unlike so many of his counterparts among the Ashraf or the respectable classes, Charlab openly championed gender equity, taking to the streets in support of women protesting Ziaul Haq's misogynist laws in the guise of Islamization. In a poem entitled Aurat that he read at a rally against the dictator's unjust laws in Lahore in February of 1983, he bemoaned women's oppression through the ages and called for corrective revolutionary action. Hope needs nourishment, and that requires both thought and action. The crushing constraints on critical and original thinking were strengthened during the Zia era by haphazard attempts at Islamizing the educational system. Pakistan ideology replaced the teaching of history as an academic discipline, wreaking great damage to an already ill-informed historical mindedness, whose absence the great Islamic scholar Dr. Fazlur Rahman had lamented. But it was the precipitous decline in the quality of education imparted at government-run schools, attended by most of the country's children, that has virtually extinguished the lamp of learning in the Muslim homeland. If despite severe restrictions, the literati did not fail to leave an imprint on the intellectual wasteland of military-dominated Pakistan, human rights activists had a better chance of making an impact, considering the low benchmark from where they all started. There is a long list of dedicated warriors for freedom in Pakistan. None received the same degree of public attention and success than the Human Rights Commission of Pakistan chairperson and Iron Lady, the diminutive and electric Asma Jahangir. Pakistan's leading Roshan Khyal human rights activist raised an all-important question about a slave mentality to some length. Iqbal had denounced the master-slave relationship in categorical terms. The domination of man by man is condemned in the Quran as contrary to God-given freedom, and its most significant attribute, knowledge acquired through akal, reason, and ishq, intuition. Slavery is condemned in Islam because contrary to reason and intuition, a bonded person can only obey the master. It is a state of being without the choice reason grants the individual. The physical infirmities of civility are matched by its psychological and mental effects. Even what is deemed to be bad comes to be viewed as good because slavery transforms the conscience of nations. Without freedom, there can be no creativity and a corresponding loss of interest in the complexities of life, lived as pure duration, which is what Iqbal considered time to really mean, rather than serial or mechanical time. Like an ideological sleeping pill, civility becomes the creed of the slave who produces idols as an occupation. In such circumstances, originality becomes apostasy. A new idea or even a disagreement becomes sedition. On account of slavery, the heart dies in the body, and the soul becomes a burden on it. The assembly of the community disintegrates into scattered atoms, and everyone is at loggerheads with everyone else. Like a stagnant pool, a subjugated society lacks force and self-destructs. The poet had envisaged a country where Muslims could shed their slavishness and embrace a sense of collective selfhood to live a harmonious life in conformity with Islam. Iqbal had not anticipated the prospect of subjugation, mental and physical, by a homegrown army, which after shedding most of the external colonial trappings has Islamized its self-image to retain the eyes of an expanding and increasingly polarized population. Expunging creative thinking from the national school curriculum was one way of ensuring the slaves' acquiescence. Mobilizing the subjugated in their own subjugation is a well-tried method of colonial masters. Citizens will have to decide whether slavery is preferable to freedom, with responsibility to craft their own present and future. Iqbal provided an answer in his poem, Psychological Slavery. Poets are born, mullahs and rulers too. A nation's time in slavery is not uneventful, but the purpose of these men of God is singular. Though each one is unique in ideas he expounds, better to teach lions to run like gazelles so that the story of the lion's courage is forgotten. Slaves are made to accept their subjugation while the masters are pondering over matters.
Are the self-proclaimed heirs prepared to follow the lead of their much revered poetic visionary, or do they prefer to remain slinked into slavery, denying themselves the Nur al-Nur, light upon light, that is the essence of the religion they so loudly and proudly profess? Such a question, I admit, is easier raised than conclusively answered. Extended periods of overt and covert authoritarianism, coupled with an orchestrated discourse on the state's commitment to Islamic principles of egalitarianism, have lulled most Pakistanis into complacency, while those who dared resisting oppression and injustice have been browbeaten into submission and marginalized. Jalib gave expression to this frustration eloquently in a poem that he addressed to Iqbal. When people rise to awaken your poor, all the city's rich rush to the police station. They say their wealth is granted to them by God. Hackneyed excuses, same old stories. O poet of the East, these last reprobates. They drink the blood of laborers morning and night. The age-old tussle between human free will and predetermination that has plagued Muslim thought and practice over the centuries continues to seriously dampen both individual and collective initiative in a military authoritarian state. Faith in predetermination is fertile ground for the kind of slavish mentality Iqbal so emphatically decried and condemned. Sadly for the Mufakkar-e-Pakistan, the co-religionists whom he tried imbuing with a vision have become accustomed to the life of slavery, whose certitudes are more reassuring than the uncertain consequences of using their God-given reasoning faculties to arrive at an alternative conception of their present and future. In a poem entitled August 14th, to commemorate the country's independence from colonial servitude, Jalib provided a plausible answer to the apparent paradox of the perpetuation of slavery in the era of freedom. When were our chains broken? When did our fate change? We dreamt of a national homeland, not a prison. Still enchained is this land of pure. Dust has fallen on our freedoms. Ascendant is the star of plunderers. There is no protector of the frail body. Unlike the philosophical thrust of Iqbal's enlightening message of renewal through creative endeavor, Jalib's condemnation of the dust-laden freedom that came with the end of colonial rule was more oriented towards bread and butter issues facing the subordinated social strata. The light in Iqbal needs to be rescued from appropriation by officialdom in conjunction with right-wing elements who have restricted his message to an abstract an empty, I would say, hollow glorification of Islam, minus the emphasis on inner struggle for self-realization and collective well-being that Iqbal consistently emphasizes. Jalib's poetry, by contrast, has remained a red rag for the state, earning him extended periods in jail, but a permanent heart in the hearts and minds of the toiling millions on both sides of the historic divide of 1947. The differences between the two poets and their divergent receptions and interpretations underline the myriad ways in which enlightened thinking keeps alive faith in the power of light upon light in the darkest of times. Generations of Roshan Khayal thinkers have left a legacy of 1,000 candles to light up the night. Inspired by Iqbal's vision of the East, Sadiq Khan painted a mural on the ceiling of the Lahore Museum. He started doing that in August of 1973, painting this mural foregrounding Iqbal's famous verse, "Sitaron se aage jahan aur bhi hain, abhi ishq ke imtihan aur bhi hain." There are yet other worlds beyond the stars. There are yet tests of love to come. Evoking Iqbal's concept of the perfect man, Sadiq Khan's mural, which unfortunately was brought down in, I believe, 2012, and while it's been restored, has still not been put back on the ceiling. It's a dazzling spectacle of what humankind must do to come to grips with the universe. Ever playful and witty, Sadiq Khan wrote a dedication for the mural in the form of a Punjabi quatrain that is difficult for the naked eye to detect. But thanks to technology, one is able to see what he wrote, celebrating the tools of laborers, the pen of the poet, and the sword of the warrior. Sadiq Khan ends by secretly dedicating the mural to every sallow-complexioned damsel in Lahore. The mural is signed and dated August 3, 1973, which is when he first started working on the mural, completing it in December
2/3 of the way from the beginning of the mural, Sadiq Khan inscribed a line from Iqbal's verse, "There are yet other worlds, Saro se aage jahan aur bhi hain," to emphasize the unlimited possibilities of an expanding, ever-expanding universe. In a reference to Iqbal's conception of time, without its philosophical complexities, Sadiq Khan painted a clock with Urdu numerals moving in a counter-clockwise direction to reflect the right and left movement of the Arabic and Persian scripts, but also to represent the concept of Zama wa Makan, time and space together in one place. There are other objects like an hourglass reflecting the constantly changing nature of time. With Iqbalian triumphalism, Sadiq Khan imagined the consequences of human efforts to understand the cosmos to be successful, but also ongoing. The narrative of the mural ends with several giant hands, symbolic of hard labor, rising out of the well of the unknown, catching flying balls like cricket players, to use Sadiq Khan's own words. On closer look, the balls are globes with maps of continents that giant hands are about to catch. In the middle of this section of the mural, two hands are shown holding two prominent tools shaped in the letters Aleph with a diacritical and Jim, making for the word Aj today, which is the cover of my book. In the backdrop is a red earth and a very large sun decorated with Arabic alphabets, such as Jim, Dal, and Re, that are emitting the light of knowledge. The consecration of both labor and knowledge echoes Iqbal's message, exhorting human beings to strive and become part of the process of divine creation. In Pakistan, India, and indeed much of elsewhere in the world, we are living today through very, very dark times. It is in that context, in the dark context that we live in today, that I wanted to evoke for you the resilience of the quest for the light of knowledge that the colossal human tragedy of 1947 was never fully able to extinguish, and which is the subject of my book, which, as I mentioned earlier, focuses on the late 19th and early 20th century. I'll stop there. Thank you. Thank you very much, Professor Aisha Jalal. Now we are open for questions and comments, and we received one question. Ji Hashim Saab. Hashim Saab, briefly introduce yourself and then ask the precise question. Okay, right. I am Dr. Hashim Farooq from Baba Guru Nanak University, Nankana Sahib. I am assistant professor of physics there. Okay, Dr. Saiba, would you please explain the difference between the concept of time in Iqbal's view and Einstein's point of view? Is it Einstein's point of view, or are you interested in serial time? Iqbal disagreed. I mean, he agreed with Einstein's theory of relativity, but not his concept of time, because he thought of time, Einstein thought of time as absolute. And for Iqbal, that meant that we are constantly, passing through phases with the future already determined, rather than allowing us to recreate that future. So Iqbal's concept of time is pure duration, which is more psychological, which allows you to break out of the serial time that has so bound colonized minds in Pakistan, India, everywhere, because that was the colonial concept of time. Modernity, linearity, that was colonial modernity. So Iqbal wants to think of time as pure duration, where you can account for the past and the present. But it also is one that enables you to use your creative, God-given creative energies to recreate your world anew. So it is not something that is already predetermined that you're trying to reach. It is something that is based on your creative, innovative ability to bring about change. He calls it a time with God. I have a time with God. That's what he talks about, that you become, that the creative human being becomes, through this process, is able to break out of the humdrum of ordinary life and be able to achieve something great and innovative. So that's what the difference is. Thank you very much. कोई और सवाल अभी नहीं है. डॉक्टर साहब, मुझे एक दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प लगी थी आपकी किताब में. मुझे थोड़ा सा
एक तो खैर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा आज भी इंशाल्लाह का इस्तेमाल वही है जो आपने सर सैयद के हवाले से अपनी किताब में लिखा है। तो सर सैयद भी तो मुसलमानों के बारे में ही लिख रहे थे, वो कौन से किसी गैर मुसलमान के बारे में लिख रहे थे? उसमें उसमें मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि उस जमाने में भी ये उस जमाने से शुरू हो गया था कि जिन मामला उससे पहले से शुरू हुआ होगा, मगर मुसलमानों ने तो बनाया हुआ है ये, मतलब ये तो मुसलमानों ने अपने आप को वो I mean, समझते हैं कि वो अल्लाह ने ठेका लिया हुआ है मुसलमानों के लिए, हमें कुछ नहीं करना। इकबाल का सारा जो मैसेज है वो ये है कि आपको करना है, यानी कि बिल्कुल। ये नहीं कि सब कुछ वो हो चुका है या स्टेट करेगा या कोई और करेगा। सो आई थिंक दैट इज वेयर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इकबाल को जिस तरह डिस्टॉर्ट किया गया है इस मुल्क के अंदर, इट इज होरिफिक। आई मीन बेचारा वो खुद भी परेशान हो जाए अगर उनको पता चले कि उन कैसे उनको समझा जाता है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह का ये यही इस्तेमाल है हमारे यहाँ आज भी वही है। मैं तो अपनी तो ये observation की बेस पे कहता था, लेकिन आपकी किताब से पढ़ के खुशी हुई कि इसकी हिस्टोरिकल जो है वो बैकग्राउंड भी है और सर सैयद ने भी इसका जिक्र किया है। तो पूरा दूसरा, लिखा था उन्होंने जी प्रोफेसर साहब, दूसरा मैं आपसे से पूछना बात। चाहता था, आपने जी जो किताब का आगाज किया ना जो सेकुलर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कॉन्सेप्ट था सेकुलर के बारे में, तो खलीफा अब्दुल हकीम ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि इस्लाम जो है उसमें उसका उसके जो दीन के जो कंपोनेंट के तौर पे सेकुलर उसके अंदर मौजूद है, मतलब सेकुलर को इस्लाम रिकग्नाइज करता है। मैं इसकी थोड़ी सी फर्दर चाहता हूँ आपसे कि इसको फर्दर थोड़ा सा फिर एलेबोरेट। अगर अगर आपने किताब पढ़ ली है तो फिर उसमें मैंने काफी एक्सप्लेन किया है कि सर सैयद क्या इसके बारे में कहते थे। उन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया है कि दीन और दुनिया में एक बिल्कुल एक कनेक्शन है, मगर वो अलग भी है। तो जो मुझे सवाल जो किया गया था कि क्या रसूल जी पाक जी को कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर था, तो मैंने एक एक हदीस उनको मैंने अपने याददाश्त से मैंने कही थी कि वो जो यानी कि दे आर थिंक, आई मीन उनकी और भी हदीसें हैं जहां वो कहते हैं कि मेरी पर्सनल ओपिनियन को मत पूछो, फिर ये बन जाएगी, इट विल बिकम अ परमानेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अपनी अकल इस्तेमाल करो। ये बार बार कहा गया है, मगर मुसलमान इंसिस्ट करते हैं कि जो सब कुछ कह गए हैं वैसे ही होना चाहिए, यानी कि वैसे ही होना चाहिए रसूल हाँ पाक के जमाने में। अब ये तो कहीं भी नहीं है। सो हाँ दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो सेक्युलर का कॉन्सेप्ट है, मतलब सेक्युलर का कॉन्सेप्ट इज इंडीड पार्ट ऑफ इस्लाम, but the important point that Sir Syed makes is that जो 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 if you confuse दीन एंड दुनिया, देन जो दीन की जो बात, दीन की चीजें बदलती नहीं है, दुनिया की चीजें बदलती हैं। अगर आपने कंफ्यूज कर लिया और कहा कि ये हमारा दीन है, यानी कि दुनिया का ये का ऐसा नहीं है, तो फिर आप मुसीबत डाल देते हैं। यू बिकम रेजिस्टेंट टू चेंज, यू कांट चेंज, यू कांट बी क्रिएटिव। दैट्स व्हाट ही इज रियली सेइंग। मगर यही हुआ है मुसलमानों के साथ कि उसको, इस्लाम को आपने एक बिल्कुल एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस बना दिया है, ना कि उसको समझने की कोशिश की गई है। और यही हो रहा है कि आप बिल्कुल दीन और सही। दुनिया को उसको मिक्स करके बिल्कुल ही उसका सत्यानाश कर दिया। और इसमें बिल्कुल किताब एक जगह नहीं है, बहुत मैंने इसको डिस्कस किया, थ्रू आउट द बुक ये डिस्कस होता है कि रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन सेक्युलर वाले जो वेस्ट में जो सो कॉल्ड वेस्ट है, वो भी एक, मतलब उनका जो वो तो चर्च एंड स्टेट का है, यहाँ पे तो चर्च थी नहीं जिससे आपने टूटना था। तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट फर्क है। बिल्कुल ठीक। मुसलमानों का, मुसलमान थिंकर्स certainly of the late 19th and early 20th century, most of them that some of them that I've looked at, वो यही कहते हैं कि हम रीजन और अकल के खिलाफ नहीं है, वो तो हमारा मजहब हमें बताता है, एक्सेसिव रीजन की हम जरूर खिलाफ है। बिल्कुल ठीक। दैट्स व्हाट दे, यही बिल्कुल है ठीक, थैंक मसला। यू वेरी मच जी। अब्बास साहब, अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं लैंग्वेज टीचर हूँ और मैं पिछले तकरीबन 15-16 साल से इंग्लिश लैंग्वेज को टीच कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने भी तारीख को थोड़ा सा पढ़ा है और मेरा ये मानना है कि जो इस्लाम है दैट वाज द मोस्ट मॉडर्न रिलीजन एट दैट टाइम। लेकिन इस्लाम जब पाक रसूल अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन इस्लाम की हुई है ना, दैट वाज अकॉर्डिंग टू सम रिजिड पीपल। और अगर आप जनाब अली अलैहिस्सलाम की तालीमात को पढ़ के देखें तो उन्होंने कुछ ऐसी कोर्स जो है ना वो दी हैं, जिस तरह एक है कि अपने बच्चों को उनके दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम दो, और अगर आप सवाल का गला दबाएंगे तो आपकी नस्लें जाहिल पैदा होंगी। लेकिन दूसरी साइड पे जो रिलीजन प्रमोट किया गया
ایک حکومتی سرپرستی کے اندر اس نے جو ریجیڈیٹی تھی اور جو اسٹرکٹنس تھی اور جو ریشنل اپروچ سے دوری تھی اس کو بہت زیادہ پریویل کیا. تو آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم ڈیریل بہت پہلے نہیں ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیزیں آئی ہیں؟ ہاں آپ نے یہ سوال تو آپ نے کر لیا ہے، مگر آئی تھنک کہ یہ جو پروسیس ہے یہ ہمیشہ اس میں تضاد رہا ہے. اٹ از ٹرو کہ جو رولرز تھے آپ کے، جو along with اسٹیٹسڈ علماء، انہوں نے کوشش کی کہ اسلام کو بالکل ایک اموبائل قسم کا اعلیٰ کار بنا دیں، جس طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. بالکل. مگر throughout history there have been Muslims جنہوں نے اس کو ریزسٹ کیا ہے. کریٹو تھاٹ، انلائٹنڈ تھنکنگ ریمینڈ ان پلیس. آپ نے اسپرٹ آف اسلام نہیں پڑھی سید امیر علی کی، آپ ان کو پڑھ کے دیکھ لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ ہمیشہ رہا ہے. اور جب لیٹ 19th اینڈ ارلی 20th میں نے کیوں وہ پیریڈ یوز کیا کہ یو ور سبجوگیٹڈ، اینڈ ان سبجوگیشن آپ لوگ پھر بھی یو ور سیکنگ آؤٹ نالج. اور سر سید کا یہی تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ آپ کا جو یہ ہے تعصب جو ہے اگینسٹ. اس کا سوال تھا، میں کس کو جواب دے رہی تھی؟ یہ باس کا سوال تھا، آپ جواب دے. جی ہاں، تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پہلے سے طے ہو چکا تھا، یہی تو ساری بات ہے کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے. دیٹ از پری ڈٹرمنیشن. اور آج کل کے جو مسلمان ہیں کئی زیادہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایفرٹ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کرے گا. ہماری انگلی بھی ہلتی ہے، وہ اللہ ہلاتا ہے. سو یعنی کہ میری کتاب ہی اس کے اوپر ہے کہ مسلمانوں نے خود کیا کہا تھا، اور وہ بھی جب سبجوگیٹڈ تھے. جب سبجوگیٹڈ مسلمان اتنے اوپن مائنڈڈ تھے تو ہمیں کیا ہوا جب آزادی آئی ہے تو آزادی کے ساتھ ہم بالکل سب کچھ بھول بھلا گئے. اور اس کی وجہ یہی آزادی دیکھیں میڈم، آزادی تو ہمیں کوئی ملی نہیں ہے نا. یہ کوئی وہ اور بات ہے، پھر اس کے بارے میں آپ بات کریں تو that doesn't justify. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہمارے کانشیس مائنڈ کو تو پراپر کنٹرول کیا جا رہا ہے نا. نہیں تو یہ کہنا کہ ہم نے گیو اپ کر دیا اور کوئی بھی ڈاکٹر صاحب ہم یہ نہیں کہنا چاہتے نا، ہم ذمہ داری کسی اور پہ ڈال کے تو بڑی تسلی میں رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو رہی کہنا کہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے ونس اینڈ فار آل، اور آگے کوئی بات کرنی نہیں ہے، تو یہ میں مان نہیں سکتی. یہ تو اے ہسٹوریکل ایٹیٹیوڈ ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر شازیہ. جی ڈاکٹر شازیہ. تھینک یو میم، تھینک یو فار یور ٹاک. میں ڈاکٹر شازیہ ہوں، میں ایتھکس پڑھاتی ہوں یہاں بچوں کو کراچی میں ایک یونیورسٹی میں. میں آپ سے صرف ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں. ریسنٹ ہمارا اقبال کانفرنس ہوئی بحریہ یونیورسٹی میں، اور شعر جو لکھا تھا پیچھے وہ یہ تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور جتنے بھی اسپیکرز تھے انہوں نے ملت کے کانسیپٹ کو وہ نیشن کے کانسیپٹ کے ساتھ وہ الائن کیا. اور وہ سامنے بڑی آڈینس کی بچے بیٹھے تھے، اور وہ بس بھی پاکستان کی اسٹیٹ، اور ان کو جو میسیجز جا رہے تھے بیسکلی وہ نیشنلزم کے میسیجز تھے اور وہ اسلام کے میسیجز تھے آل دیٹ. تو اصل میں یہ جو سسٹم جو گنجائش سے آتا ہے جن لوگوں کے جو بول رہے ہیں، اور یہ وی سی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے پروفیسر حضرات تھے یہاں پہ جو یہ ساری باتیں کر رہے تھے، تو جو میسیجز ہم دے رہے ہیں اور جو ایک ڈسٹارٹ کر رہے ہیں اس آئیڈیا کو، جو میسج ہے اصل میں اقبال کا وہ بڑا پرابلمٹک ہے کہ وہ بچے کیا سن رہے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے وہ میسج ان تک کیا پہنچ رہا ہے. اور دوسرا شاید آپ کی کتاب از اے کال ہم سارے لوگوں، جو آپ نے روشن خیالی کی بات کی کہ بھائی پیپل شوڈ اسٹیپ اپ اور وہ بات کریں آ کے، اور یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو وہ جو راستے بنانے ہیں اور پیدا کرنے ہیں وہ کہاں سے میم؟ جیسے ہمارا ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہ ایسی کہ اب جیسے ہم اپنی یونیورسٹیز میں، ہم کلاس رومس میں تو بات کر لیں گے، لیکن فیکلٹی کے درمیان بات کرتے ہوئے ہم گھبرائیں گے and all that. تو وہ ایک بڑا ایشو ہے وہاں پہ. جی آپ کا سوال مجھے برا نہیں ہوا، پھر سے ذرا کہہ دیجیے کہ آپ کا سوال کیا ہے. نہیں، سوال صرف یہ ہے کہ وہ گنجائش جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بنائی جائے اور پیدا کی جائے، اور سسٹم میں مطلب وی نیڈ ٹو میں تو یہ وہ جو کہہ رہی ایکشن ہوں ہمیں لے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ڈسپائٹ all the barriers یہ روشن خیالی کو نکالا نہیں جا سکا، ابھی بھی ہے. اب یہ کہنا کہ 1-2 کر رہے ہیں یا 100 کر رہے ہیں اور 1 ملین نہیں کر رہے، وہ میں مانتی ہوں. دیٹ از دا پرابلم آف an authoritarian state.
تو آپ اس کو سمجھیے. آپ لوگ موسٹ پیپل سوال جو مجھ سے ایک اور کسی نے کیا وہ اسلام کی طرف جاتے ہیں کہ اسلام تو پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا سارا کچھ جو ہونا تھا, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں, ہم تو آرام سے بیٹھ جائیں, ہمارا کوئی کام ہی نہیں. تو میں اس کو ڈس ایگری کر رہی ہوں. آپ کو اقبال کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ یہ کہتے we all know what this country is. I've done more work on authoritarianism than I think I'd like to admit. So the point is کہ اب میں نے اس لیے ذرا کچھ ہٹ کے کام کیا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر ارم. جی ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اقبال کی جب ایوولوشنری ان کی تھنکنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں, ایوولوشن کے بارے میں, تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ شروع میں اقبال جو ہے وہ نیشنلسٹ ہے, جیسے ان کی نظم ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اور پھر بعد میں وہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ڈیکیڈس میں 20th سینچری میں ان کی تھنکنگ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی, اور وہ پھر ہمیں ان کی جو ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ہے اس میں چینج نظر آتی ہے, جو کہ جس کا کلائمیکس جو ہے وہ الہ آباد ایڈریس میں ہے. تو یعنی ان کا جو ایولیوشن تھاٹ ہے وہ نیشنلسٹ سے جو ہے وہ مسلم یا اسلامک ٹائپ ہو گیا نا. لیکن ہم یہ بھی پڑھتے ہیں ساتھ کہ الہ آباد ایڈریس کے بعد اقبال نے گاندھی جی کو بھی خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں, ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. تو ہم یہ جو ان کے ایوولوشنری پروسیس پڑھتے ہیں, کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ کس کو خط لکھا تھا اقبال نے؟ گاندھی جی کو خط لکھا تھا 1933 میں, آئی تھنک, کہ ہم آپ کو لیڈر مانتے ہیں, آپ کے پیچھے چلنے پہ تیار ہیں. تو یہ جو ایوولوشنری پروسیس جو ہم پڑھتے ہیں اقبال کا, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈو یو تھنک دس از کریکٹ؟ دیکھیے, ایز اے فرٹائل تھنکر ہی چینجڈ, بٹ ٹو سے کہ انہوں نے پہلے باتیں چھوڑ دی, اور آئی مین آفٹر آل کیا, آئی مین ہی جو آپ کہتے ہیں مسلم اسٹیٹ, دیٹ واز مسلم نیشنلزم. I mean, he presented ideas of Muslim nationalism which have been distorted into a particular kind of Islam that people want to impose and get get obedience from a very indisciplined قوم. That I will admit کہ indiscipline بہت ہے اس ملک میں, مگر ان کو ٹھیک جگہ پہ رکھنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. مگر اقبال کو تو آپ پہلے تو آپ لوگ ان کو سمجھ نہیں پائے. ان کی آپ چیری پکنگ کر کے کہیں سے ایک پوئم سے کھینچ لیا, کہیں ایک پروز سے کھینچ لیا اور اپنی باتیں بنا لی. آئی تھنک دیٹ از دا پرابلم کہ اقبال کو سمجھنا, اس کی پورے کارپس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا رہا تھا. اس میں کہنا کہ وہ ہٹ گیا اپنی جگہ سے, وہ پہلے نیشنلسٹ تھا پھر ایک مسلم پتہ نہیں کیا بن گیا. I think that he was talking about Indian Muslim nationalism, and that was a response to changing politics in India itself, not because he changed his mind. Iqbal was deeply steeped, as you know, in Muslim. I mean, the main point of my book is that Iqbal was drawing from Muslim philosophy, a Persianate Arabic philosophy, and yet he was open to Western ideas, the new ideas that were being produced. But these, and in the process of engaging with them, he came up with new things, but that didn't mean that he left those earlier ideas aside. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, so I don't know whether you're agreeing or disagreeing or have a second question, so I'm sorry. I agree with you, Dr. Sahaba. دلچسپ ہے, ان کو I mean the point is کہ اقبال کو بہت ریڈیوس کیا گیا ہے, اور ان کی سوچ کو, اور the biggest problem that you are all facing as educationists in Pakistan is کہ یہاں پہ تو critical thinking سے تو سب ڈرتے ہیں. یہاں پہ تو آپ کو rote learning پڑھائی جاتی ہے, you're told what to think, not how to think. So that is the big problem of Pakistan's education. Dr. Sahab, we are born here to teach ideology of Pakistan in a very specific way. ہم سب کو پتا ہے, مگر میں نے I'm just trying to say آپ کا مفکر پاکستان ہے, وہ بیچارہ وہ اس کی بہت اونچی خیال تھا. میں ملتی ہوں ویسٹرنرز, سو کالڈ ویسٹرنرز کو جو جانتے ہیں, جو اسلام پہ کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں 400 سال میں اس سے بڑا تھنکر نہیں آیا, اور جو ہم نے پاکستان میں اس کا بیڑا غرق کیا وہ اس کے بعد وہ اللہ ہمیں اس معاف کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ساجد صاحب, ساجد رفیق صاحب. جی ساجد.
साजिद अनम्यूट करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर, जी भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। सवाल पूछिए आप। जी 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 सर। सर। सर मैंने ये पूछना था, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर एक हाइपोथेसिस डेवलप हुआ था 70s में कॉलटेक्स के ऊपर। तो उसमें एक डिबेट थी फ्रीडम वर्सेस कंफर्ट, कि आपको फ्रीडम चाहिए या कंफर्ट चाहिए, क्योंकि कॉलटेक्स है स्टेट को रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा था और स्टेट आगे जाके उनका जो भी रिग्रेसिव किस्म का रजीम है उसको फाइनेंस कर रहा था। एक तो ये था। सेकेंडली, अब अगर एज इट इज इसको मैप किया जाए पाकिस्तान के ऊपर, कि जो हमारी मिलिट्री रिक्वायरमेंट है और पीपल फ्रीडम है, उन दोनों के दरमियान जो हमारा तवाजुन है, अब इस पूरी डिबेट के अंदर हम उसको किस तरह प्रीच कर सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं कि हमें कंफर्ट चाहिए या हमें फ्रीडम चाहिए, या दोनों पैरेलल है वो इसी तरह चलेंगे। और सेकेंडली, जैसे हम इकोनॉमिक्स में भी कहते हैं कि मार्केट क्या रिक्वायर्ड करती है और पीपल क्या, पीपल की नीड क्या है। अब ये एक जो डिफ्रेंसिएशन है, अब हम अक्सर इसी में फंसे रहते हैं, इन दोनों चीजों में। अब इनलाइटन के अंदर हम किस तरह इसको लेके आगे जा सकते हैं, इस मैसेज को, कि हमने नीड ऑफ टाइम के मुताबिक फ्रीडम को देखना है या कंफर्ट को देखना है, जैसे पाकिस्तान के सूरत हाल है, या हमने जो मार्केट के अंदर चाहिए चीजें या लोगों को जो चाहिए, इन दोनों में से हमने किसको वेटेज ज्यादा देनी है, किसको कम देनी है, क्योंकि हमने सर्कमस्टांसेस को भी तो लेना है। ठीक। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं पूछना चाह रहा हूँ इनलाइटनमेंट को। तो सवाल क्या है आपका? डॉक्टर साहब, सवाल जो मैं समझा हूं ना, वो कह रहे हैं कि जो एनलाइटनमेंट हमें चाहिए या अपनी जो है सलामती चाहिए, हम किसको प्रेफर करें। मुझे मुझे जो समझ आई है। शांति किस खुशी में जी चाहिए जी आप? जी जी साजिद साहब बताइए। सेव्स रहें हमेशा के लिए, ताकि आप या इंडस्ट्रियल पावर्स, जो आपके जो द इंडस्ट्रियल पावर्स इन द वर्ल्ड हु डिक्टेट, आप ये नहीं सोचते कि आप लोगों ने हर चीज, एक तो आप कॉलोनाइज हुए, उसके बाद आपने इंटरनेशनल सिस्टम को ज्वाइन किया, सब कुछ एक्सेप्ट किया। तो यानी कि ये कहना कि फ्रीडम एंड कंफर्ट आर कॉन्ट्रडिक्टरी इज लाफेबल. Why are you looking for a freedom if you don't want comfort? Freedom is a comfort with your with the context in which you live. जहां तक सलामती का सवाल है, बिल्कुल ठीक सही है, जाके आप अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें, मगर इंसान अंदरूनी आप लोगों ने जितना तजाद पैदा कर दिया है, वो कहाँ से आपकी सलामती के लिए अच्छा है? बिल्कुल ठीक। जी साजिद साहब, यू गॉट द आंसर। जी जी सर, किसी हद तक, क्योंकि वहां पे आप फॉल्स बाइनरीज ना सेट अप करें। टू से कि फ्रीडम एंड कंफर्ट आर ऑपोजिट्स इज नॉट ट्रू। ये बात जरूर है कि आप लोग कह सकते हैं कि डू वी वांट फ्रीडम ऑफ थॉट और डू वी वांट टू बी डिक्टेटेड टू, बिकॉज दैट इज कंसिस्टेंट विद आवर सलामती। ये आपका चॉइस है. Some people may disagree with you. Who says that you want a uniform country? They may be want to have freedom of thought, and others who just want salamati, और वो जो भी हुकूमत कहेगी उसी को फॉलो करेंगे. वो आपकी मर्जी है, जरूर do that. थैंक यू वेरी मच। जी जी हाशिम साहब, हाशिम साहब, जी जी सर। यू हैव अनदर अच्छा क्वेश्चन। जी जी अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाह रहा था कि आपने सेंचुरी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का सिलेक्शन की, तो इसके अलावा भी 20th सेंचुरी में कुछ लोग इनलाइटेड, मुस्लिम इनलाइटमेंट के हवाले से अहम थे, इसके बारे में जैसे मौलाना उबैदुल्ला। सर को, मैडम को सवाल नहीं समझ आई। हाशिम साहब हाशिम दोबारा साहब दोबारा कीजिए सवाल। आवाज, I don't understand the names you took. किसकी बात कर? ओके जी, मैंने कहा कि आपने 20th सेंचुरी में मुस्लिम इनलाइटमेंट के हवाले से इकबाल की सिलेक्शन की, तो क्या 20th सेंचुरी में इनके अलावा भी कोई नाम आपको नजर आता है? जैसे मुझे मुस्लिम इनलाइटमेंट में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का नाम मुस्लिम इनलाइटमेंट में और साउथ एशिया में। मैंने तो मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती. आई एम नॉट एन encyclopedia. I have put forth an argument. I'm contesting that image of Islam that says that only theological and jurisprudential work should be studied.
یہ اورینٹلسٹ تھاٹ ہے جس نے اسلام کو ریڈیوس کیا ہوا ہے اور جو آپ لوگ بڑے خوشی سے امبریس کر کے آگے چل رہے ہیں, وچ از اے سلیوش ایٹیٹیوڈ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے یو ہیو دا, آئی مین امریکہ کو دیکھیے, دا موسٹ پاپولر پوئٹ ان امیریکا از جلال الدین رومی, whom they say was a renegade from Islam. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سوچ ہے جس میں کریٹیوٹی ہے, فریڈم ہے, وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا, اور آپ لوگ سب یقین کرتے ہیں اس کو. تو آپ اپنے آپ کو پہلے فری کریں, اپنے دماغی حالات کو فری کریں, پھر شاید کچھ بات بنے گی. مگر آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, اسلام ہے ہی بینائٹڈ. اور مجھے صرف افسوس یہ بات ہے کہ کتاب کا نام ہے مسلم انلائٹنڈ تھاٹ. اگر میں لکھتی مسلم بینائٹڈ تھاٹ ان ساؤتھ ایشیا, it would have been a bestseller. Interesting. Very interesting. مسلمان ہے ہی بینائٹڈ. آپ کہتے ہیں کہ اقبال کے علاوہ اور کون تھا؟ I can name you thousands. میری کتاب دیکھیے, there were lots of people who thought and wrote. I mean, not everybody has to write theology to be sort of Islamic or Muslim. There are many other ways of being Muslim. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, اکثر فورمز میں اس طرح کی گفتگو آتی ہے کہ موسٹلی آتھرز سے کہ آپ نے اس پہ کام کیا تو اس پہ کیوں نہیں کیا. تو یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, اکثر یہ اعتراض ہمارے ہاں اس طرح کے آتے ہیں. I can understand کہ you don't like somebody's project. مگر ان کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنانا ہے تو آپ ان کو اس بیسس پہ نہیں بنا سکتے. ہاں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے وہ کیوں نہیں لکھا, کتاب کیوں نہیں لکھی, پر آپ خود لکھ لیجیے. بالکل ٹھیک. پڑھیں آپ, go and read the theologies and go and read the تذکرات پڑھیں آپ جا کے. بالکل ٹھیک. یہ ہے کہ ہمیشہ لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے, اس کو اور بڑھانا چاہیے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر سہیل جتوئی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب پوچھیے سوال. جتوئی صاحب, ڈاکٹر صاحب انمیوٹ کریں. سہیل صاحب انمیوٹ کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت کہہ لیں کہ تھاٹ پرووکنگ قسم کا کی ٹاک. تھوڑا سا ایک میں بڑا اگری کرتا ہوں سارا کچھ جو آپ نے بولا. تھوڑا سا اقبال فوکس بھی آج ڈسکشن ساری زیادہ ہو رہی تھی, پھر اقبال کے حوالے سے ایک چیز پوچھ لیتا ہوں کہ جب ہم ادھر اقبال کی جو پولیٹیکل ڈسکورس جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دو شخصیات جنہوں نے پنجاب کی پالیٹکس میں بہت رول پلے کیا, ایک سر فضل حسین ہے اور ایک سر میاں محمد شفیع ہے. تو سر میاں محمد شفیع سے اتنا زیادہ یعنی وہ اقبال کی پولیٹیکل ڈسکورس کے اوپر وہ اتنا زیادہ ڈومینیٹ کیوں نظر آتے ہیں؟ سر فضل حسین بھی تھے اور پولیٹیکل مسلم پولیٹیکل اب کہہ لیں کہ لیڈرز ہو سکتے تھے, ان سے اتنے زیادہ اقبال جو ہے نا متاثر نظر نہیں آتے. لیکن سر میاں محمد شفیع کا اتنا زیادہ ان کے اوپر جو ڈومیننس ہے, جو ان کا پولیٹیکل لائف جو ہے اس کو اسٹڈی کریں تو وہ کیوں ہے ایسا. اور آفٹر دی ڈیمائس آف سر میاں محمد شفیع اقبال ایک بدلے ہوئے اقبال نظر آتے ہیں, تو اس حوالے سے کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے ڈس ایگریمنٹس تو ہوتی ہیں سب کے ساتھ. اب میں نے اس پہ اتنی خاص تحقیق نہیں کی کہ کیوں ڈس ایگریمنٹ تھی ان کو اقبال سے اور کیا ان کی وجہ تھی. ضرور آپ لکھیے, اگر آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو ضرور لکھیے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈس ایگریمنٹ از پارٹ آف enlightened thinking. That's how you move ahead. سو آپ ضرور لکھیے, مگر اس میں مجھے کوئی خاص جواب نہیں ہے کہ یہ ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں. There could be myriad reasons. Iqbal was a very talented person. And that, there is no question that there were people who were also quite jealous of him. So I'm not sure which one this one is coming from. And there are parts of Iqbal that I don't agree with. Iqbal's view on women is unacceptable. So I think that there are many issues that one disagrees with a thinker. اور مگر جہاں تک انلائٹنڈ سوچ کی بات ہے, وہ تو ایک قسم کا سوچ ہے, آزاد خیالی جو بھی آپ کہہ لیں, جو ہمیشہ رہی ہے اور ابھی بھی ہے.
اقبال کے زمانے میں بھی بے شمار لوگ تھے جو سوچتے تھے اور جو لکھتے تھے. ابوالکلام آزاد جو کانگریس لیڈر تھے وہ بھی ان میں بھی آزاد خیالی تھی. میں نے سر سید کے جو ایسوسیٹس تھے ان کے بارے میں نے لکھا. مولوی ذکاء اللہ ہو گئے, نذیر احمد, ڈپٹی نذیر احمد ہو گئے, وہ لٹریچر لکھتے تھے. یہ سب لوگ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. عبدالحلیم شرار, سب لوگوں نے کیا. سو یہ صرف اقبال واز اے فلاسفر. دیر ور ادر پیپل جو لٹریچر میں تھے, جو اور چیزیں کرتے تھے, مگر انہوں نے کوشش ضرور کی. دس از thinking which excludes there are books that say that Muslims can't be liberal because of their religion. So میں نے اس کو بھی I'm critiquing that as well. مگر اگر آپ لوگ مانتے ہیں کہ مسلمان liberal نہیں ہو سکتے, liberality is a Western attribute, not a Muslim attribute, that's up to you. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے agree کریں, disagree کریں اور لکھیں تاکہ آپ پتا چلے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک جنرل سا کوشچن آپ سے کہ ہمارے جو فکری مغالطے ہیں, ایک کتاب بھی اس حوالے سے میرے ذہن میں آ رہی ہے, شاید علی عباس جلال پوری نے لکھی تھی. آپ کی اپنی آبزرویشنز میں ہمارے فکری مغالطے 2 4 5 آپ کیا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گی؟ سب سے زیادہ جس پہ میں نے فوکس کیا ہے اس کتاب میں وہ اسی کے اوپر ہے نا کہ فریڈم اور ہیومن فری ول اینڈ پری ڈٹرمنیشن. اس کے اوپر تو بہت کچھ, اس کے اوپر میں نے کام, اس کے اوپر ہے. اور پھر ہسٹری پر ہے, تھنکنگ آف ہسٹری. اگر آپ کہیں کہ ساری ہماری جو کئی جو فکر ہے جو کہتی ہے کہ ہسٹری جو ہونی تھی وہ تو ہو چکی, وہ تو پہلے ہو چکی, اسلام تو ختم ہو گیا, بن گیا تھا, اب تو ہم اس کو ریپیٹ ہی ہم نے کرنا ہے, ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کرنی, وہ تو پھر کفر ہو جاتا ہے. سو یہ خیالات جو ہیں یہ that's one point of view, but there are many other points of views as well. My main point is کہ آج کل کی جو سوچ ہے وہ صرف ایک جگہ محدود ہو گئی, اورینٹلسٹ پروگریشن کے اندر. Under the influence of colonial Orientalists, Muslims of this country and the world over think that Islam is a benighted religion, Islam is the problem, اور ہمیں اس سے ہٹ کے جانا چاہیے. سو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک مسلمانوں کی اپنی سوچ ہے اس میں بہت کم کام کیا گیا ہے. یہ کہنا کہ سائنس میں مسلمان پیچھے تھے, کون کہتا ہے؟ آپ نے ہسٹری کو اتنا محدود کر دیا ہے, 200 سال کی ہسٹری. ہسٹری از مچ لانگر. مسلمانوں کی ہسٹری ڈڈ ناٹ بگن ود دا کولونیل اسٹیٹ. سو یعنی کہ آپ سب کالونائزڈ ہیں, آپ دیٹ از سلیوری, اس سے نکلنا پڑے گا, آپ کو اپنی سوچ کو نکالنا پڑے گا. نہیں نکالیں گے تو پھر آپ گڈ لک. بالکل ٹھیک. جی شمائلہ, بالکل ٹھیک, انٹرسٹنگ. جی شمائلہ. السلام علیکم, میں ڈاکٹر شمائلہ ہوں لاہور سے. میڈم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی جتنی آپ کی ٹاک سنی, ہم بہت ہی محدود سوچتے ہیں. اگر ہم علامہ اقبال کے ایون ان کے اوپر جو تھیسس بھی ہوتے ہیں نا, وہ مکھی پہ مکھی مارنا, وہی ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اب کیونکہ ہم سارے زیادہ تر ہم یہاں پہ جو کمیونٹی ہے, ہم بہت سارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو ہمیں آپ کوئی ایسی نصیحت کریں کہ بھئی پہلے ہم اپنی سوچ کو وسیع کریں, پھر ہم اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی میں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں, آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہیں؟ تو یعنی کہ کوئی پڑھتا تو ہے نہیں اس ملک میں, تو پھر آپ کیسے نئی پیدا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے پڑھی ہیں, آپ کی 2 کتابیں پڑھی ہیں. اگر آپ بچے تو نہیں, بے شمار لوگ ہیں جو یہاں نہیں پڑھتے اور وہ بڑی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہاں قرآن کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں پڑھا. So my point is that unless you read and you know what the new knowledge is outside, you can't get your students to think new. پہلے تو استادوں کو صحیح پڑھنا چاہیے. اگر آپ 3 کتابیں پڑھ رہے ہیں جو آپ نے ایم اے میں پڑھی تھیں یا پی ایچ ڈی میں پڑھی تھیں, تو یعنی کہ ہم لوگ جو اکیڈیمیا میں ہوتے ہیں ہم سارا وقت نئی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جو نئی چیز نہیں آتی ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ واٹس نیو ان دس. بالکل ٹھیک. نئی سوچ, وہی چیزیں جو پرانی ہیں ان کو نئی طریقے سے یا تو پیش کریں یا نئی سوچ پیش کریں, نئی تحقیق سے پیش کریں. جب تک یہ نہیں آپ کریں گے, آپ لوگ ان کے جو بچے آج بڑا مزے کا میں نے خط پڑھا ڈان میں, جس میں بہت اچھا خط تھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, واٹ اباؤٹ نیچرل انٹیلیجنس جو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے اس ملک کے اندر.
डॉक्टर साहब पढ़ने में भी ये मसला आ गया ना, अब ये मोबाइल से फुर्सत मिले तो कुछ पढ़े ना डॉक्टर साहब, हम आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया। रिसर्च मोबाइल इंटरनेट बेस्ड है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का फिर। यानी कि लाइब्रेरी जाना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, किताब उठानी ही नहीं, बस जो पढ़ लिया वो ही पढ़ लिया। दैट इज नो एजुकेशन। डॉक्टर दैट इज साहब बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ख्याल ये है कि ये कदामत पसंदी है, जो किताब की बात लोग करते हैं, हम तो डिजिटल सोर्सेज से रीडिंग करते हैं। तो बहुत ही आपने बेवकूफ़ी और नालायकी है, और नालायक तो बहुत है कौम। मैम इवन इवन जो है ना सेमिनार्स जो हैं, जैसे आपकी बुक है, इसकी समरी चैट जीपीटी से लेंगे और उसके ऊपर पूरा सेमिनार रख देंगे बगैर बुक पढ़े। That's what you have to really push back against। और फिर आप यस जब तक इसातिज़ा नहीं चेंज करेंगे, ये यस बच्चे हैं, ये तो इनको तो कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब रीडिंग रीडिंग को बेहतर करने के लिए बताएं क्या करें, मतलब कुछ दो चार सुजेशंस आप क्या देते हैं? हम तो अपने तय कोशिश कर रहे हैं, इधर हमने एक रीडर्स क्लब भी बनाया है, उधर बैठते हैं, पढ़ते हैं, मैं डिस्कस। समझती हूँ कि सबसे अहम जरूरत जो है वो बच्चों के अंदर रीडिंग का शौक पैदा करने की। मेरी मैं जानती हूँ एक दिल्ली में एक हैं खातून जिन्होंने स्कूल्स बना लिए हैं जो सिर्फ बच्चों को इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, रीडिंग सेंटर्स जो बच्चों पे फोकस करते हैं। ये शुरू में ही पैदा करने की जरूरत है। जी जी। दूसरा, जो मुल्क में खाम खा जबान का जो बन गया है मसला कि उर्दू डॉक्टर साहब की आवाज चली गई। on Urdu sources. हम्म। And so, but also, I mean, it is not, ये नहीं कि सिर्फ उर्दू पढ़िए, आप देखिए उसको, आप engage कीजिए और दुनिया की सोच के साथ। I think you should read much more widely, not just even work coming out of America, but मैं तो कहूँगी कि चीन का पढ़िए, जापान का पढ़िए, दुनिया भर की चीजें पढ़िए, सब कुछ अवेलेबल है आजकल के जमाने में इन ट्रांसलेशन। तो मैं समझती हूँ कि ये बढ़ाना पड़ेगा, मगर अगर आप कहते हैं कि इसको चेंज कैसे करना है, तो the question of reading the respect, मैं बड़ी खुश हुई थी जब ये लिटरेरी फेस्टिवल शुरू हुए थे, और मैंने इसमें सपोर्ट भी किया। आई डू थिंक दैट कुछ तो ध्यान जाता है किताबों की तरफ उस वक्त, मगर इट इज ट्रू दैट द एटमोस्फेयर इन यूनिवर्सिटीज इन स्कूल्स, इसके सब लगे हुए हैं अपने आईफोन के साथ, या जो भी फोन उनके पास है वो उसी पर पढ़ रहे हैं, और जी कोई डेप्थ नहीं है। और अगर जो भी झूठ है विकिपीडिया में उसी को रिपीट कर रहे हैं, वो फैक्ट बन रहा है। सो द क्वेश्चन इज कि उधर फिर इस चीज को बदलना पड़ेगा अगर आपने आगे जाना है। नहीं तो फिर आप भी बैठे रहिए, आप अपनी अपनी हिफाजत कीजिए, आपकी सिक्योरिटी स्टेट है, और खुश रहिए, सलामती ज्यादा जरूरी है, सोच की क्या बात है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है अब कोई क्वेश्चन मजीद नहीं है किसी की तरफ से, तो थैंक यू वेरी मच। आप कब तक लाहौर में हैं, और ये बताइए कि इस्लामाबाद आपका है आने का प्लान? मैं आती हूँ तो फिर लाहौर में होती हूँ, मैं अपनी वालदा के लिए आती हूँ, और यहाँ काम भी काफी होता है मेरा, ठीक लम्स के साथ ठीक। काम कर तो, इधर ही तो, होंगी। तो कब तक लाहौर में हैं आप? हूँ अभी अभी तो आई हूँ। ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।